You're not from around here, are you? Nah. First time on Earth. Is this Route 7? Why's the coat moving? No one's inside it. Wait, you're not supposed to be here. Don't tell me. Wrong turn at Greenland. Look! That lizard's burning and still moving! Unbelievable. The scientist said, "You're not supposed to be here. Today, we're going to learn how to use supposed to in English. Polar bears are supposed to live in the Arctic, not Antarctica." ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝင်တွေက Antarctica မှာမဟုတ်ဘဲ Arctic ဒေသမှာနေရမှာပါ You're not supposed to touch wild animals, even if they look friendly. တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်တွေကရင်ပါးပုံပေါ်နေပေမဲ့မထိတွေ့ရပါဘူး We're supposed to follow safety rules in this research zone. ဒီသုတေသနနယ်မြေမှာလုံခြုံရေးစည်းမျဉ်းတွေကိုလိုက်နာရမယ် It's not supposed to snow this time of year. Very strange weather. ဒီအချိန်မှာနှင်းမကျသင့်ဘူးထူးဆန်းလွန်းတဲ့ရာသီဥတုပဲ You're not supposed to feed the animals in this area. ဒီနယ်မြေထဲမှာတိရစ္ဆာန်တွေကိုအစာမကျွေးရပါဘူး You're not supposed to touch poison dart frogs. They can be dangerous. အဆိပ်ရှိဖားတွေကိုမထိရပါဘူးသူတို့ကအန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ် That bird is supposed to migrate south during the winter. အဲ့ဒီငှက်ကဆောင်းရာသီမှာတောင်ဘက်ကိုရွှေ့ပြောင်းရမှာ We're supposed to stay on the trail to protect the jungle ecosystem. ကျွန်တော်တို့တောဂေဟစနစ်ကိုကာကွယ်ဖို့တတ်မှတ်လမ်းကြောင်းအတိုင်းပဲရှောက်ရမယ့်စီကံရှိပါတယ် The forest was supposed to be quiet, but we heard strange animal sounds. တောကတိတ်ဆိတ်နေရမှာဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတဲ့တိရစ္ဆာန်အသံတွေကြားနေရတယ် Thanks for watching. Don't forget to like and follow for more fun English lessons.